Witaj. W tym odcinku zapraszam Cię do nauki praktycznych słówek z różnych kategorii, które przydadzą się w codziennych, realnych sytuacjach. Najpierw podaję słowo po polsku, potem po angielsku, a następnie przykład użycia w zdaniu. Dzięki temu łatwiej zapamiętasz wyrażenia i od razu zobaczysz je w naturalnym kontekście. Słuchaj aktywnie i powtarzaj na głos. To najszybszy sposób na trwałą naukę. W komentarzu daj mi znać, które słówka były dla Ciebie nowe i jakie kategorie chcesz w kolejnych odcinkach. Jeśli chcesz być na bieżąco z nowymi nagraniami, subskrybuj kanał. Każda reakcja pod filmem pomaga mi rozwijać tę serię. A jeśli chcesz dodatkowo wesprzeć moją pracę, znajdziesz odpowiedni link w opisie filmu. Zaczynamy. Kategoria słówek. Warzywa. Warzywa. Vegetables. 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 Vegetables are essential in a healthy diet. Marchew. Carrot. 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 I added a carrot to the soup. Ziemniak. Potato. 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 Potatoes are very filling. Cebula. Onion. 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 Chop the onion finely. Czosnek. Garlic. 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 Garlic gives food more flavor. Pomidor. Tomato. 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 Tomatoes are used in many dishes. Ogórek. Cucumber. 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 I sliced a cucumber for the salad. Papryka. Pepper. 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 Red pepper is sweet. Sałata.
lettuce, 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 Lettuce should be fresh and crisp. kapusta, cabbage, 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 Cabbage is popular in Polish cuisine. brokuł, broccoli, 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 Broccoli is rich in vitamins. kalafior, cauliflower, 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 Cauliflower is great when baked. burak, beetroot, 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 Beetroot is used in soups. groszek, peas, 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 Peas go well with rice. fasola, beans, 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 Beans are a good source of protein. kukurydza, corn, 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 Corn is often added to salads. szpinak, spinach, 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 Spinach is very healthy. por, leek, 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 Leek soup is delicious. seler,
celery, 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 Celery adds crunch to dishes. bakłażan, eggplant, 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 Eggplant absorbs flavors well. cukinia, zucchini, 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 Zucchini is easy to prepare. dynia, pumpkin, 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 Pumpkin soup is popular in autumn. rzodkiewka, radish, 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 Radishes taste slightly spicy. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby kontynuować naukę. Dziękuję za obejrzenie całego materiału i wspólnie spędzony czas. Jeśli chcesz być na bieżąco z nowymi odcinkami i dodatkowymi materiałami, subskrybuj kanał. Warto również dołączyć do mediów społecznościowych Lingo. Linki znajdują się w opisie filmu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.